Well, I think it's very much part of my own integrity to have myself chipped and keep my personal data there with me. I actually feel in a way that it's even more controlled on my end, having it in my own hand. 当全球都在谈论新冠疫苗护照如何携带与防卫时，瑞典新创公司推出一种微晶片技术，可以将疫苗护照储存在皮肤下。And when I read my chip, I just swipe my phone on the chip, and then I unlock, and it opens up. This is a PDF, which is my COVID passport, and this means that it's always accessible for me, or for anyone else really who wants to read me. For example, if I go to the movies or go to a shopping center, then people will be able to check my status, even if I don't have my phone. 该公司展示一种能够储存疫苗护照的植入晶片，放到皮肤下或拇指和食指之间，晶片可以被任何使用近距离无线通讯的设备读取。Chip implants are cool because they speak NFC, near field communication, and we know that the world of connected devices, the Internet of Things, as a lot of people call it, speaks the language of NFC. I mean, that's what you do with door readers, with smartphones, with payment terminals. They are all NFC enabled. So when I have a chip in my hand, it allows me to speak the language of all these devices and interact with them effortlessly. 该晶片的成本也成为外界关注焦点。业者表示，植入晶片的价格比起一些健康穿戴装置便宜，使用寿命甚至高出10倍。So a chip implant costs, 100 euros if you want to buy them the more advanced versions, and you can compare this with, for example, a health wearable that will cost perhaps twice that, but at the same time a chip implant you can use for 20, 30, 40 years, whereas a wearable you can only use for 3-4 years. 研发人员的目标是将这项技术变得标准化，除了当作疫苗护照外，也允许人们将个人护照、公共交通与消费等资讯扫入晶片并植入人体。预计植入微晶片在许多欧洲国家将成为一种趋势。寰宇新闻陈静综合报道。攻陷美国与欧洲的 Omicron 新冠变异株也逐渐在亚洲蔓延，新加坡确诊数持续增加，20日新增45例 Omicron 个案，目前已累积71例，包含65例境外移入以及6例本土案例。而在本土感染方面，有一处健身房疑似出现 Omicron 群聚感染，3名相关确诊者都已完整接种疫苗，目前只出现轻症。当局正在追踪接触者，希望防堵本土 Omicron 疫情扩散。不止新加坡，日本20日再添14例 Omicron 境外移入病例，使日本全国累计的 Omicron 个案达到82例。东京都政府表示，随着 Omicron 病例增加，都内 Omicron 病例的密切接触者已经超过1000人。新增的案例也包含冲绳县美军基地汉森营1名日本籍员工感染 Omicron。汉森营近日爆发大规模新冠肺炎群聚感染，目前至少180人确诊。日方已要求美方严格执行戴口罩等防疫措施。为了防止 Omicron 大流行，首相岸田文雄已在18日宣布，原定2021年解除的锁国政策将继续延后，预计到2022年初以后都不会解禁。寰宇新闻刘敏轩综合报道。We should keep the data from now on under constant review, keep following it hour by hour, and unfortunately, I must say to people, we will have to reserve the possibility of taking further action to protect the public and to protect public health, to protect our NHS, and we won't hesitate to take that action. 英国单日确诊数急剧上升，首相强生表示将会采取行动，用各种措施来控制 Omicron。不过，在耶诞节之前不会实施任何新的防疫措施。We assess the probability of further spread of the Omicron variant in the EU/EEA as very high, and it is considered very likely to cause additional hospitalizations and fatalities further to those already expected from previous forecasts that consider only the Delta variant. 由于 Omicron 传染力强，欧盟各国每2到3天病例数就成长1倍。挪威、丹麦、法国、德国都是重灾区。
欧盟也在近日表示，明年1月 Omicron 很可能会成为欧洲的主流病毒株。而为了协助成员国对抗 Omicron， 欧盟已经和辉瑞达成协议，将会加速向成员国提供疫苗。2022年的第一季将会额外提供2000万剂，让供应总数来到2亿1500万剂辉瑞疫苗。为了对抗 Omicron， 欧盟执委会也加快了疫苗授权速度。20号授权美国 Novavax 新冠疫苗成为欧盟第5款的官方疫苗。欧盟也已经和 Novavax 签订了2亿剂的疫苗合约，将从明年1月开始向欧盟成员国出货。Well, if I'm positive, I will not be going to see family. But I don't think I am. The people I was just with all tested negative, and I'm fully vaccinated and boosted, so I should be okay. 美国华盛顿特区出现了排队长龙，这些民众都是在等待做 PCR 检测，想要确认自己是否确诊，及早进行隔离，还有各项防疫措施。因为美国近期的单日新增确诊迅速飙升，其中 Omicron 病例就占了73%，已经迅速取代了 Delta 变成主流病毒株。CDC 更是在20号宣布，德州出现了首例 Omicron 死亡案例。这名男性患有高风险疾病，生前并没有打过任何疫苗，但是有接受美国 Regeneron 生产的 REGEN-COV 疗法，但最终还是不幸病故，让白宫再次出面强调，疫苗是最好的保护措施。接种疫苗加上加强针，将大幅降低住院的可能性。For those who choose to remain unvaccinated, he'll issue a stark warning and make clear unvaccinated individuals will continue to drive hospitalizations and deaths. That is not trying to scare people, or maybe it is trying to make clear to people in the country what the risks are here of not being vaccinated. 另外，福斯新闻报道，总统拜登日前在工作上有密切接触一名确诊的幕僚，而白宫发言人沙奇也对此做出说明。他表示，这名幕僚和拜登接触半个小时，而拜登已经接受了检测，结果为阴性，目前状况良好，不过仍会继续观察并做检测来确认。而目前拜登的工作行程没有任何更动。寰宇新闻涂文君综合报道。首先看到国内21日没有本土感染病例以及死亡个案，但是新增10例境外移入。国境疫情方面，法国单日新增确诊15000多例，相较前一天有明显下降。尽管如此，为了控制新变种疫情，政府日前宣布最新的旅游限制以及疫苗护照制度，还加码取消了跨年的烟火秀，引发法国9月以来规模最大的示威活动。英国单日确诊依然逼近10万人，新增91000多例。首相强生为了安抚民心，在20日表明不会在耶诞节前端出新的防疫措施。然而，英国近期每日新增破历史新高，当局会如何控制疫情，外界还要持续观察。德国日增21000多例，每日新增依然起伏不定。德国卫生部长劳德巴赫日前承诺不会在耶诞假期间进行封锁措施。然而，境内出现新变种 Omicron 感染潮，下一波的疫情已经无法完全阻止。美国单日新增14多万例，这1个月来的每日新增高居在10万人上下。首都华府规定，从12月21日到1月底恢复室内强制戴口罩的规定。另外，纽约州单日确诊已经连续3天创下历史新高，被媒体形容为疫情海啸。日本单日新增小幅度下降到151例，同时日本新冠疫苗接种证明的 App 也在20日上线，只要用户下载登入，就能随身携带接种记录，方便出入公共场所。南韩新增5000多例，自12月初以来，每日确诊都在5000例以上。据美联社报道，南韩疫情失控，周末连续2天的重症病患都超过1000名，医疗体系已经呈现瘫痪状态。卫生当局在20日紧急宣布成立特别小组来应对危机。印尼确诊新增133例，过去1个月来单日新增有微幅下降。台湾国光生技董事长詹启贤于20日公开声明，国光新冠疫苗在印尼当地的筹备已经就绪，第1剂预计会在明年的1月3号开打。越南单日新增14000多例，数字从今年的11月以来不断攀高。当地疫情乌云罩顶的成衣业虽然饱受大环境冲击，但成衣协会依然乐观预估，即便疫情延续到2022年底，纺织服装依然可以维持在390亿美元的出口额水准。
印度统计单日新增5300多例，病末人数来到453例。新一波 Omicron 疫情持续发酵。法国《费加罗报》报道认为，人口年龄偏低，加上疫情在高峰期后达成群体免疫，使得印度已经进入疫情的稳定阶段。中国单日新增81例。根据中国卫健委公告，虽然新确诊中将近有30%是境外移入，但案例分布在北中南各个省份，因此各地方能够灵活应变防疫才是万全之策。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。